Assalamu alaikum. Ga yeast ina sai na zuba shi anan na ɗan sa sugar. Ga kayan da zan yi amfani da su nan in haɗa donut ɗin. Sai na sa shi a mixer, na zuba gishiri a cikin flour, all the dry ingredient. Sannan ga ƙwai na guda 3, shi ma ina fasawa na aje nan. Sai na zuba ciki tare da yeast ɗin. So yanzu zan zuba ruwa na shi ma na sa ruwan. Duka na sa measurement a can. Sai ga olive oil ina, za ka iya using kowane mai da mutum ke so. Sai na zuba shi a nan. Ina zuba duka, so zan kawo dry ingredient ina shi ma na ke zuba flour ɗin. Haɗe da gishirin duka tunda suna tare. Sai na fara mixing. Ina ta mixing, ina ta mixing. Sai na zo in wanke work table ɗina. Ina ɗan goggoge shi a ɗan cire ɗan datti datti da ke wurin. Na wanke, na ke drying ɗin shi. Yeah. So da na gama sai na koma kan flour na. So zan ɗan bari ya ɗan yi setting kaɗan saboda ya ɗan yi doubling in size. Idan ya doubling in size, so na duba ga shi nan. Yanzu zan yi cutting ɗin shi. Gani nan ina cutting. So na ɗan samu ɗan wannan abun. Yarinya tana taya ni. Yana da kyau ana barin su suna taya mutum saboda they get used to helping in the kitchen too. Gata nan tana taya ni, tana taya ni. And she really did great. Masha Allah. So muka gama cirewa, so zan zo in ɗan yi mashi holes a cikin shi. Ramuka inda nake so. Zan mashi sai in zo in yi next abun. Amma sai da na bari tukuna ya ɗan ƙara rising tukuna. Dan na kulle. Sai na bar shi ya ɗan ƙara tashi. Da ya tashi kenan fa sai gani nan ina soyawa. Na soya shi. Amma kan mutum ya bari mai ya fiye zafi saboda wani lokaci cikin baya nuna, ba zai nuna ba indai donut ne. So mai ɗan ya dai ɗan yi daidai ba too hot ba haka nan ka wurga abinka a ciki. A'a. Ga shi nan all done. So sai na sa mashi ɗan powdered sugar saboda na yara ne. Wani lokaci na kan yi for breakfast in ce for the next day haka nan. Bai ma daɗewa za su cinye. Ba za su bari ya kai ba. Za su cinye. So na gama. Ga shi. Yum. Na zuba mai na. Ina yi. Tumatir, albasa, attarugu. Na sa shi shi ma a nan. Na ɗan juya shi. Ina juya sai na ɗan bar shi ya ɗan nuna. Ga kayan daji na ginger, su gishiri da paprika da chili pepper. Sai na haɗa coconut yana so na. Saboda ni bana kai gaskiya bana using maggi a abinci haka nan. Saboda abubuwan da ke cikin shi na fi son na using coconut mayonnaise. Shi da maggi ba. Kayan da ina amfani da abubuwan following sun ɗan ɗaure shi na saka shi ciki. Ina ta juyawa. Inda wani kuma zai stir fish na saka fish ɗin a ciki. Ina tuƙa tuwo. Ina tuƙa shi da pounded. Next morning mun fito ga deer nan muna kallon su. Ga little one ina ita ma tana taking walk. Sai muka ga wannan insect ɗin a ƙasa tana so ta taɓa na hannu.
Their direction towards which you used to face, only in order that we might make a clear distinction between the messenger's true followers and those who were to turn their backs on him. We have sent among you a messenger of your own to recite our revelations to you, purify you, and teach you the book and wisdom, and to teach you what you did not know. So remember me. I will remember you. Be thankful to me and do not be ungrateful. For you, if you believe. When Talut set out with his forces, he said to them, God will test you with a river. Whoever drinks from it is... Kama a hanyar mun iso Hattiesburg, Mississippi. This is the University of Southern Mississippi. Sai muka zo hotel. Ga mu nan we are getting checked in. The place is not bad really. Yana da kyau. Sai ga mu nan mun shiga. Yanzu na ga ɗakin. Ɗakin na da kyau. Just checking the view and checking everything in order to see ya wurin yake gaskiya. And yeah, it was cozy. Na so gadon sosai. Not mine, we're in a hotel. This is your bed, Mommy. Ana ina duba toilet ne na gani yau toilet ɗin yake. Duka shi ma yana da kyau duka. Just the lighting and everything. It's good. So sai mu fara zuwa muka dan huta da muka iso mun je gidan wasu friends muna gama kenan muka dawo nan daga nan kawai bacci muka huta dukkanmu. So bayan mun gama huta za mu je reading din da book reading din da muka zo yi. So gashi nan yana karatu, mijina yana karatu. Ya gama karanta ma student poems din shi. It was not an easy poem, alhamdulillah. Yeah, muna gama sai muka zo dinner kenan a wani restaurant. Ni na ci salmon da spinach. Yarinya na ta ce tana son muka karɓi mata fries da kaza. Amma na ta ending up eating. The next morning ga muna tana kallon view. Ta ce za ta koma gida za ta ci ta ga 'yan uwanta. Ta ji kewansu. Muna gama sai muka zo muka ce to bari mu zo mu je mu ga cikin garin ya dan town din shi ma yake. Saboda yana da kyau in ka je wuri ka dan duba other places ka gani ya wurin yake. And the weather is really good. Winter ne amma a Mississippi gaskiya is as if it's not winter. Ga wuraren nan. And it was really good, like ka dai samu dan rana a jikinka yana da kyau. Ainihin gari muna gama ma bayan nan kuma mun jefa mun yi sayayya. So amma ba ma samu na bidiyon shopping ɗin da muka yi ba. Saboda we had to go back and mu je mu ga yara. So this is downtown. So on Saturday ranar yin sourdough. So this is my sourdough starter. So shi sourdough wannan bread ina da matukan amfani ma jikin ɗan adam, as I said in my previous video. Shi wannan I'm checking the sourdough starter to gani if it is ready to bake. So in ka sa shi a ruwa kaga yayi fluffy ya taso haka nan, so it's ready. Ba yeast ba komi fa. So shi wannan sourdough starter din shine yeast ina. I made it. It's flour, combination of flour and water, and it takes about 7 days for the starter to be made haka. So haka nan sai na juya nake ta juya. So shi 1 cup of starter, 2 cups of 2.5 cup of ruwa, 6 cups of flour, 2 teaspoons of salt. Na mixing ina ta mixing. So in ka gama mixing first batch ya dan haɗu, so every 30 minutes kusan so hudu zaka zo kana stretch and fold.
sabida a ba breading ya samu ya yi developing. So you are trying to develop your dough har ya samu yayi kyau. So anan kun gani bai is not that soft. Amma zan ci gaba da every 30 minutes ina dawo. So na dawo second. So you stretch it, you fold it. Stretch, ka yi folding. Ka ja, ka naɗe. Ka ja ki naɗe, ki ja ki naɗe. So a hakan kana ba fulawan ka ƙarfi ne haka nan. So kafin ka sani fulawa ya riga ya canza, zai zo ya canza. And ina dangwala hannuna a cikin ruwa. Ina dangwala hannuna a cikin ruwa. So a hakan nan fulawan ka har ya samu elasticity. Zaka gani yana ja. So shi karan kanshi aikin ma gaskiya ba aikin wahala bane amma yana da matukan daɗi a cikin jikin mutum, kai ma kana yi like it's satisfying. Ina ta yin haka nan, ina ta yi. So every 30 minutes nake setting timer in dawo in yi. So nakan sa hannuna a cikin ruwa in ci gaba da yin hakan. Ina gama wannan sai in rufe, sai na ƙara dawo 30 minutes. So na yi shi so uku, sai kuma every 1 hour sai na yi so biyu. Sai kawai sai in zo ina gama. So shi ainihin amfanin sourdough ɗin a jikin ɗan adam, ina lowering glycemic index na sugar a jikin mutum. Ko da mutum hawan jini yake da shi ko ciwon diabetes, ciwon suga, yana da kyau gaskiya ma jikin ɗan adam gaskiya. Sabida it lowers the sugar index na jikin mutum. So zaka iya yi ma da garin alkama or other gari. Ina so in gwada na yin garin millet shi ma in gani. So haka nan. So da yake I came from a family where diabetes gaskiya is ana da diabetes sosai. So like growing up mukan dafa abincin masu diabetes sosai. So like for me I'm already used to that. So anything da ke da gaskiya amfani a jikin ɗan adam, I like it. So ga nan fulawa na kun ga ya canza fasali, like it became more softer. So haka nan idan ya zo yi doubling in size, shine zan yi shaping ɗin shi. Zaka iya sa a fridge in kamar mutum na so ya mashi ɗan tsamin da kyau. And good bacteria ɗin shi. So anan yayi doubling in size ma fa. So kun gani ya canza shape, ya zama more smooth, more softer because of the stretch and fold ɗin da nake ta yi. So shi wannan abin akwai good bacteria a jikin ɗan adam. So wani lokaci antibiotics da mutane ke sha duka yana kashe ma mutane good bacteria ɗin da suke cikinsu. So good bacteria ɗin kuma su ne sukan taimaka ma ɗan adam su yi fighting infection a jikin mutum. Amma idan kana shan magungunan nan, so the more kake shan magungunan, su masu kyan na cikinka kana wanke su. So ba mu da shi yawanci gaskiya a jiki, saboda idan mutum ya ci gaba da yin haka nan, you are destroying the good bacteria. So but eating irin abincin nan masu tsami, su daddawa ne, su yakuwa ne, su sourdough irin bread ɗin nan, su yogurt ne, yana da kyau ma cikin mutum. Wani lokaci za a ta ulcer. So duka wa'annan yana taimaka in dai kana da irin wa'annan abubuwan gaskiya kana cin su. Kuma shi wannan breading ba kwai, ba mai, ba komi fa, ba yeast. Abu uku ne daga ruwa, fulawa, sai gishiri. Kawai abin da na sa kenan nayi wannan abun. Kuma wallahi aikin ko in dai mutum na da patience is not hard. So ga yana yayi double. So yanzu ina shaping ɗin dough ɗin ne. So yanzu wannan na raba shi into 2 ne, sai na yi shaping. So ina gama sai na yi shi haka nan. Sai na sa shi cikin Dutch oven ɗina, sai ka sa ice aside, ka rufe, sai mutum ya dafa shi, ya yi baking ɗin shi for 20 minutes with murfi kenan. In ka gama for 20 minutes, then you open it, then put it back again and bake it again without the murfi. So idan ka gama without the murfi for shi ma 10 to 15 minutes haka nan, in abinka yayi sai mutum ya cire shi kawai, to yayi kenan. Shi kenan, ga bread ina yayi abin sha'awa. Ga shi nan ina yankawa a nan wannan. So